హాయ్. హలో. అందరికి నమస్కారం. ఈ సెషన్‌లో మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ఎన్‌ఎల్‌టి ఫ్రేమ్‌వర్క్ గురించి చూద్దాం. See, a transaction is a set of operations, that is multiple DML operations, that ensures either all database operations succeeded or all of them failed to ensure data consistency. సో, ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఏంటంటే మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్. ఇట్ ఈస్ డీఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ ఏదైతే ఉంటాయో మనకి ఆ మల్టిపుల్ డీఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఇదేంటంటే ఈ డేటాబేస్ ఆపరేషన్స్ అనేది అంటే అన్ని డేటాబేస్ ఆపరేషన్స్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో అన్నీ కూడా మనకి సక్సెస్ అవ్వాలి. లేదా అన్నీ ఫెయిల్ అవ్వాలి. రైట్? దట్ మీన్స్ హాఫ్ డన్ అనేది ఉండకూడదు. దిస్ మీన్స్ దిస్ జాబ్ ఈస్ నెవర్ హాఫ్ డన్. ఎయిదర్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ డన్ ఆర్ నథింగ్ ఈస్ డన్. అన్నీ సక్సెస్ అవ్వాలి లేదా ఫెయిల్ అవ్వాలి. రైట్? సో, in Entity Framework, the save changes method internally create a transaction and wraps all the insert, update and delete statement. సో సేవ్ చేంజెస్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఇంటర్నల్గా మనకి ట్రాన్సాక్షన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది. అండ్ అలానే ఈ ఇన్సర్ట్, అప్డేట్ అండ్ డిలీట్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా మనకి ర్యాప్ చేస్తుంది. రైట్? అలానే ఇఫ్ వీఆర్ కాలింగ్ ది సేవ్ చేంజెస్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ దెన్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. అంతే కదా? సేవ్ చేంజెస్‌ని కాల్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే, జస్ట్ మనకి ట్రాన్సాక్షన్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ కాల్ చేస్తే మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తది. దట్ ఈస్ వన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫర్ సేవ్ చేంజెస్ మెథడ్ కాల్ టు పెర్ఫార్మ్ థ్రెడ్ ఆపరేషన్. సో, ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ సేవ్ చేంజెస్ కాల్ చేసినప్పుడు ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ అనేది లైక్ ఇక్కడ మనకి థ్రెడ్ ఆపరేటర్ మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్‌ని కాల్ చేస్తూ ఉంటది. సో, ఇన్ ఈచ్ ట్రాన్సాక్షన్ ది కమాండ్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సక్సెస్‌ఫుల్లీ దెన్ విల్ కమిట్ దట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎల్స్ రోల్స్ బ్యాక్ ది ట్రాన్సాక్షన్. సో, ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే మనం కాల్ చేసిన ఆపరేషన్ ఏది అంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది సక్సెస్ అవుతుందో, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే చేంజెస్‌ని కమిట్ చేస్తుంది. అదర్‌వైజ్ రోల్ బ్యాక్ అనేది చేస్తుంది. క్లియర్? సో, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం చూడండి. సో, దీనిలో డిబి కాంటెక్స్ట్ ఉంది. రైట్? ఇది మనం ప్రీవియస్‌ని క్రియేట్ చేసుకున్నదే. సో, దీనిలో వచ్చేసి నేను స్టాండర్డ్‌కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేశాను. రైట్? సో, న్యూ స్టాండర్డ్. స్టాండర్డ్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు సపోజ్ అయితే న్యూ స్టాండర్డ్ అనేది. రైట్? సో, డిబి కాంటెక్స్ట్ డాట్ స్టాండర్డ్స్ డాట్ యాడ్ స్టాండర్డ్స్ టేబుల్ యాడ్ చేసాం. రైట్? ఇన్ ది సేమ్ వే స్టూడెంట్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ స్టూడెంట్. స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేద్దాం ఇక్కడ. ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, అలానే స్టాండర్డ్ ఐడి. సో, స్టాండర్డ్ ఐడి మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాం? సో, ఎక్కడైతే మనం స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేసామో దాని నుంచి అది క్రియేట్ అయింది కదా! డాట్ స్టాండర్డ్ ఐడి దాని నుంచి తీసుకుందాం. రైట్? నౌ ఈ స్టాండర్డ్ ఇది స్టూడెంట్ ఐడికి సంబంధించి. రైట్? నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనం డిబి కాంటెక్స్ట్ స్టూడెంట్ డాట్ యాడ్. స్టూడెంట్‌ని యాడ్ చేసాం. రైట్? నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ సేవ్ చేంజెస్ చేద్దాం. సేవ్ చేంజెస్. అంటే అగైన్ నేను ఇంకొక కోర్స్ అనేది తీసుకుంటాను. న్యూ కోర్స్. సో, కోర్స్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్. సేమ్ అగైన్ డిబి కాంటెక్స్ట్ డాట్ కోర్సెస్ డాట్ యాడ్ కోర్స్. నెక్స్ట్ వన్
DB context dot save changes. That means నేను మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇక్కడ సేవ్ చేంజెస్ ని కాల్ చేశాను, రైట్. సో ఇక్కడ లాగ్ ఫైల్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏం అవ్వాలి, ఇక్కడ స్టాండర్డ్ అనేది ఇన్సెట్ అవ్వాలి, నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ అనేది ఇన్సెట్ అవ్వాలి, రైట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సేవ్ చేంజెస్ అన్నాం, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ కోర్సెస్, అండ్ నెక్స్ట్ ఇది సేవ్ చేంజెస్. సో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం, చూడండి ఏం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది, యూజింగ్ కి మనం క్లోజింగ్ ఇవ్వలేదు, రైట్. ఫస్ట్ చూడండి, ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది, ఇన్సెట్ స్టాండర్డ్ నేమ్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్, దీనిలో జస్ట్ స్టాండర్డ్ లైక్ మన నేమ్ ఏదైతే ఇచ్చామో స్టాండర్డ్ అనేది అది న్యూ స్టాండర్డ్, రైట్. సో స్టాండర్డ్ నేమ్ న్యూ స్టాండర్డ్, ఇది వచ్చేసి మనకి ఇన్సర్ట్ అనేది అయింది. సో కంప్లీటెడ్ ఇన్ 77 milliseconds. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ స్టూడెంట్లోకి మనకి ఇన్సర్ట్ అనేది జరిగింది, రైట్. సో ఇక్కడ ఐడి వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి స్టాండర్డ్లో తీసుకున్న ఐడి, ఎక్కడైతే ఇక్కడ మనం న్యూ స్టాండర్డ్ అనేది ఇన్సర్ట్ అయిందో అక్కడ దాని ఐడి తీసుకుంటారు, రైట్. కమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్, సో దీని తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ అనేది కమిట్ అయింది అంటే మనం ఎప్పుడైతే సేవ్ చేంజెస్ అన్నామో స్టూడెంట్ తర్వాత ఇన్సర్ట్ అయిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ కమిట్ అయింది. అండ్ తర్వాత వచ్చేసి మనం కోర్స్ యాడ్ చేసాం, రైట్. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనకి సేవ్ చేంజెస్ అన్నామో ఇక్కడ చేంజెస్ లైక్ ఈ 2 ఇన్సర్షన్ జరిగిన తర్వాత కంప్లీట్ అయింది, నెక్స్ట్ కమిట్ అని అయింది, తర్వాత క్లోజ్ అయింది, కనెక్షన్ అనేది క్లోజ్ అయింది. నెక్స్ట్ వన్ మళ్ళీ కనెక్షన్ ఓపెన్ అయింది, స్టార్ట్ అయింది, ట్రాన్సాక్షన్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది, అండ్ కోర్స్లోకి మనకి ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ కమాండ్ అనేది వర్క్ అయింది. అండ్ నెక్స్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా యాడ్ అయిన తర్వాత కమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ క్లోజ్ ది కనెక్షన్, రైట్. సో ఇలా కాకుండా సపోజ్ మనం మల్టిపుల్ సేవ్ చేంజెస్ ఇన్ ఏ సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్ యూజింగ్ ఇన్నిటివ్ ఫ్రేమ్వర్క్ డేటాబేస్ ఫస్ట్ అప్రోచ్. మల్టిపుల్ సేవ్ చేంజెస్ ని ఎలా యూజ్ చేయాలి ఇన్ ఏ సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ఇక్కడ చూడండి, by using begin transaction and use transaction. So db context dot database dot begin transaction. So this will create a new transaction object for the underlying database and allow us to commit and roll back changes made to the database using multiple save changes methods. That means ఏంటంటే ఇది ఎప్పుడైతే ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తామో ఇది మనకి న్యూ ట్రాన్సాక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది, అండ్ అలానే దాంట్లో ఉన్న డేటాబేస్ ఏదైతే ఆ ట్రాన్సాక్షన్లో ఉన్న అండర్లయింగ్ డేటాబేస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మిట్ అండ్ రోల్ బ్యాక్ చేంజెస్కి అలౌ చేస్తుంది, రైట్, బై యూజింగ్ మల్టిపుల్ సేవ్ చేంజ్ మెథడ్ కాల్డ్, రైట్. సో అండ్ అలానే డిబి కాంటెక్స్ట్ ఈజ్ ట్రాన్సాక్షన్, దిస్ అలౌస్ us to pass an existing transaction object created out of the scope of the context. సో ఇక్కడ చూడండి, యూజ్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది మనం కోడ్ ఫస్ట్ అప్రోచ్లో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఎలా యూజ్ చేస్తామో ఇక్కడ మనం చూద్దాం, రైట్. సేమ్ లేకపోతే సమ్ చిన్న చేంజెస్ అనేది చేద్దాం. సో బిఫోర్ స్టాండర్డ్ యూజ్ చేయడానికి ముందు మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో యూజింగ్ డిబి కాంటెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్, సో ట్రాన్సాక్షన్ కోస్ట్ డిబి. సో ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది స్టార్ట్ చేసాం. సో బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ మనం ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసాం, అండ్ స్టాండర్డ్ డిబి, సో కన్సోల్ డాట్ సేవ్ చేంజెస్, జస్ట్ మనకి డిఫరెన్స్ కోసం, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ కోర్సెస్ తీసుకో, కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అంటే సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయిన తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ డాట్ కమిట్, రైట్, అండ్ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్,
ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్. సో ఇది వచ్చేసి మనం ట్రై బ్లాక్లో వేద్దాం. సపోజ్ ఎలాంటి ఎర్రర్స్ అనేది మనకి లేనప్పుడు. నెక్స్ట్ క్యాచ్ బ్లాక్. ఇన్ కేస్ మనకి ఎర్రర్స్ అనేది వచ్చినాయి మనకి, రైట్? ఇన్ కేస్ మనకి ఎర్రర్స్ అనేది వచ్చినాయి అనుకున్నాం. సో ఎర్రర్ అనేది మనకు వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్డ్ అని ఒక మెసేజ్ ఇద్దాం. ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అండ్ ప్లస్ ఎర్రర్ మెసేజ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేద్దాం. సో మెసేజ్. సో స్ట్రింగ్ ఇంటర్పోలేషన్, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ఇక్కడ చూడండి, ట్రాన్సాక్షన్ అనేది మనం ఎక్కడ ఇచ్చాము, ట్రై బ్లాక్ కి ముందు ఇచ్చామో లేదా చెక్ చేసుకోండి. సో ట్రాన్సాక్షన్ దాట్ రోల్ బ్యాక్ మనకి ఫెయిల్ అయినప్పుడు రోల్ బ్యాక్ చేస్తాం. క్లియర్? సో ఒకసారి రన్ చేద్దాం. సక్సెస్ఫుల్ అయితే మనకి ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్ అని మెసేజ్ రావాలి. సో ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్టెడ్, inserted, completed, రైట్? అండ్ ఫైనల్గా మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ అయిందండి, కమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్. సో కమిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది మనకి లాస్ట్లో వచ్చింది. ఇక్కడైతే మనం కమిట్ అనేది ఇచ్చాము, రైట్? సో ఇన్ కేస్ ఇక్కడ కోర్స్ దగ్గర కనుక నేను ఎర్రర్ మెసేజ్ని త్రో చేశాను అనుకున్నాం, త్రో ఎక్సెప్షన్, అన్నోన్ ఎర్రర్ అని వచ్చా, రైట్? సో ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం, చూడండి. ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్డ్. సో రోల్ బ్యాక్. ట్రాన్సాక్షన్ అనేది జరగలేదు ఇక్కడ మనకి, రోల్ బ్యాక్ అయింది. క్లియర్? రోల్ బ్యాక్ జరిగింది మనకి, రైట్? సో ఇలా ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది మనకి యూస్ చేస్తూ ఉంటాం ఎన్ఎల్టీ ఫ్రేమ్వర్క్లో, రైట్? సో కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. మళ్ళీ న్యూ కాన్సెప్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.